हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई नमस्ते फेरि पनि स्वागत तपाईँको सामु आएको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर अनि आजको भिडियोमा भने हामी गोदावरीको रिपोर्टिङको बारे सिक्नेछौँ र रिपोर्टिङ किन गरिन्छ भन्दाखेरि अब मैले पहिलाको भिडियोमा पनि तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेको नै हो रिपोर्टिङबारे अनि रिपोर्टिङ किन गर्नु जरुरी छ भने र आज भने तपाईँलाई म पम्पमको मेरो फर्स्ट सेकेन्ड रिपोर्टिङ गरेर तपाईँहरूको सामु यो कसरी गर्नुपर्छ र कसरी हामीले सजिलोसँग रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छौँ त्यसको बारे भिडियो लिएर आएको छु र आजसम्म भने मेरो जुन चाहिँ पम्पम रहेको थियो यो पोलिथिन ब्यागमा 3 इन्च पटमा राखेको थियो र आज भने यसलाई म रिपोर्टिङ गरेर 6 इन्च पटमा आज रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु र मेरो साथसाथमा भाइ पनि हुनुहुन्छ अनि भाइको थ्रु चाहिँ म तपाईँलाई म भिडियो मजाले बनाएर देखाउनेछु र 6 इन्च पटमा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला अलिकति मात्रामा के गर्ने मल भर्ने यसरी अलिकति कम्ती मात्रामा मात्रै मल भर्ने अनि यसलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै फेदमा समाएर भित्र निकाल्ने तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ जरा देखा ओके सो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईँले रुट देख्न सक्नुहुनेछ कति राम्रो प्रकारले एउटा रुटले बल बनाइसकेको छ एकदमै यसलाई ठेकिसकेको छ र यहाँ पनि हेर्नुहोस् रुट एकदमै वेल डेभलप रुट छ र यो रुट राम्रो डेभलप भएर यसले यो जुन चाहिँ 3 इन्चमा पटमा भएको खाना थियो यसले सबै युटिलाइज गरिसकेको छ र यसलाई अब यसको फर्दर ग्रोथको निम्ति यसलाई हामीले 6 इन्च पटमा हाल्न गइरहेको छौँ र यसरी तपाईँले बिस्तारै जरालाई डिस्टर्ब नगरी उखाल्ने अनि बिचमा राखेर यसलाई वरिपरिबाट यसरी नै हामी के गर्ने मल हाल्ने नयाँ मल हाल्ने र यो मलको रेसियो तपाईँलाई थाहा भएकै रेसियो हो पहिला पनि मैले तपाईँहरूसँग यो रेसियोको बारे तपाईँहरूलाई मैले कुराकानी गरिरहेको नै छु र पनि यसलाई फेरि तपाईँको सामु राख्दैछु यो मलको रेसियो हुन्छ 4:1 गर्दा हुन्छ नभए तपाईँले यसलाई 6:2:1 गर्दा पनि हुन्छ 6 भाग गाईको मल 2 भाग पत्ताको मल जङ्गली मल अनि 1 भाग चाहिँ तपाईँको 1 भाग चाहिँ बलुवा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यसको पटिङ यसरी गर्न सकिन्छ सो पटिङ रेडी भइसक्यो फेरि साइडमा चाहिँ अलिक राम्रो प्रेस गर्ने किनभने साइडमै तपाईँको मल यसको जुन चाहिँ नयाँ मल छ त्यो साइडमा नै बस्छ त्यही कारण फेरि साइडमा चाहिँ राम्ररी प्रेस गरेर यसलाई मल जति छ त्यति हालिदिने कोसिस गर्ने अनि हुनसक्छ भने यसो यसको पुरानो पटहरू जुन चाहिँ छ यसलाई पुरानो पत्ताहरू जुन चाहिँ छ यो पत्ताहरूलाई तपाईँले अलिकति छाटकुट गर्दा पनि हुन्छ यसमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ पटमा जरा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो प्रकारले पक्रिसकेको छ यो देख्नुपर्छ मुनिबाट आएको जुन चाहिँ एक्स्ट्रा फेदबाट आएको एक्स्ट्रा जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ आशा गर्दछु कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर अनि केही जानकारी पनि पाउनुभयो होला भनेर अनि यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन परे मार्फत तपाईँलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ तपाईँले लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला अनि जति पनि नयाँ महानुभावहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नयाँ मसँग जोड्नु भइरहेछ नयाँ भिडियो फर द फर्स्ट टाइम तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भइरहेको छ उहाँहरूले भने यो भिडियोलाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि आगामी अपडेटहरूको निम्ति रेडी बस्नु होला है ओके सो लास्टमा अलिकति फेरि एकपल्ट आई वान्ट टु
rewind with the English version of the same video. So what I'm doing is that I'm doing the repotting of the chrysanthemum today. So from 3-inch pot I'm putting it into 6-inch pot. I'm transferring it into 6-inch pot. So I'm transferring it into 6-inch pot. So I have put a little bit of manure over here, and now what I will do is that this is my true pom-pom, and I will be taking out this polythene bag slowly. Nice develop root, and here a little bit. Here. Okay, so I will be adding some more manure and pressing on the side of the plant so that it can get enough nutrient from the new manure. This plant will remain within this pot for another 1 month and will be reported again in the final potting. So let me do a recap with another plant. Just a moment. Oh my God, so here I go with another plant. Have a very well pom-pom in making. I'm just taking out plant very well. Just take out the basil. Some additional branches will be there, so then just take out those additional branches. It will just ruin the shape of your plant. So here I go perfectly. Then now what I'll do is that I'll just put it inside gap, fill the gap with the manure. And the composition of the manure should be 6:2:1. That is 6 part the well composed cow dung manure, 2 part well decomposed leaf mold, and 1 part will be sand. So these are some of the works we have done after reporting. You can see very good growth, clumsy growth coming up nicely. This is actually this in this way you can get a perfect bunch. All of them are getting quite good at the moment. Few with few branches, but the rest of them are going very good growth. So you can see this one is Kermit out here, the green one. These are like decoratives. There are spoon also. So all of them are doing good, and this is how the things have turned out so far. We have a lot of work to do still now. We did potted 100 foot 160 pot in 2 days. That is 80 is there. Now there are a lot of remaining out here. Next video we will say the reporting of the Crush's large exhibits. So my large exhibits are also getting ready. They are a bit late than the Pompons, 10 to 15 days late than the Pompons. So
During our next video, I will try to show up how to do the potting of this large exhibits. So thank you so much for watching the video, and hope you like the video. If you like the video, you know what to do: like, comment, share, and subscribe. Thank you so much. Keep watching the video and stay tuned. Bye bye. Have a good day.